Hello, my name is Nam Nguyen or SuperNamn on YouTube. I'm from Sacramento County, Northern California. I just want to share with you what happened to my car the other day. The ADAS Advanced Driver Assist System, including the 360 camera and blind spot and all that, stopped working. I still can drive the car without ADAS system, but it was miserable. I got really lucky because I figured out how to fix it on my own, and I did not call VinFast tech support. I was so excited when it's finally working again. You know what I mean if you drive an electric car, especially a new EV, a very high-tech EV like the VinFast VF8 or VF9. I just want to share with you my story as an owner and driver of the VinFast VF8 Plus 2024 model. About 2 days ago, all the safety features you see on here, they are inactive. They all stopped working, so I got a whole bunch of alert. The car's still drivable. I still can drive the car without the hand-free driving, without cruise and all that, without the 360 camera. Just like a regular gasoline car, except it's more powerful. But I didn't have any of these features. I could not do ADAS or hand-free driving. They all stopped working. Like traffic recognition, speed warning, intelligent speed adaptation, lane keep assist, it was off. Camera, I could not turn on forward collision warning. Everything was off. Blind spot wasn't working. And door opening warning, everything was not working. And driver monitoring system wasn't working either. And rear cross traffic alert, parking assist, none of these working 2 days ago. My natural reaction was I did what I normally do. I did a few soft reset by pushing these volume button down for at least 30 seconds, but it didn't turn off everything like in the past. So the next one I did was get out the car and lock everything. When you lock the car and wait for 10-15 minutes, make sure this light, the power on this light is no longer illuminated. That means the car is completely shut down. So I did that a few times, 10 minutes, 5 minutes at home. And I even let the car lock overnight, and the next day it still didn't work, and all the alerts still there. So what I did next was unhook the 12-volt battery, and I have one of these 10mm wrench. I did this. I removed this whole thing. I moved it out, and it didn't work. And I also removed this. I removed this bolt right here too. I unhooked and I removed it, and it still didn't work. The software did not shut down. The screen still on. I was hesitated to call VinFast 800 number technical support or roadside assistant, because I know it will take time for them to find somebody to help me. And I figured that, well, maybe I should do some research, or maybe I should ask somebody on Facebook group, the US Canada VinFast owner group. I start thinking maybe I should play around with some other fuse. I remember one of the VinFast salesperson told me that I can remove 40 fuse right there. I don't know what it does, but I did remove it, and it didn't do anything either. I decided, well, maybe I can just contact VinFast. But what really funny was, while I was putting this box back, this lid cover back, I discovered that there is a graphic, some kind of diagram in the inside of the fuse lid. So I look at it, and then bam, it had all the labels that I was looking for.
Now I know what these fuses are for. Except the way the label, the way they have a label is upside down. You know, the diagram is upside down. But I see this two right here called ADAS. It's called ADAS 1, ADAS -1 and ADAS -2. When I saw that, I decided to pull it. So these two right here, the two number 30 right here, this one and that one is ADAS. It's reading upside down. I hope VinFast will rotate the text 180 degrees so people can read them better when they pair it with the actual box. I will do that in Photoshop for those who may find it useful. After I've removed this, I went back to my car and bam! No alert. Vehicle health is okay. I was so shocked. It was one of the most beautiful moments of my entire VinFast VF8 ownership. Anyway, I'm just a little exaggerating, but I felt really good when I see that. Anyway, I just want to share with you, if you own a VinFast VF8, VF9 in the US or Canada, if it happened to you, like all the ADAS not working on the camera, all that stuff not working, then you may want to look at the fuse box and remove the ADAS, two ADAS fuses in the box. And this is the diagram I provided. Anyway, I'm sharing this to you because I have read other people had similar problem. They said that their ADAS stopped working and their 360 camera stopped working, and they brought their car into VinFast services, and they have to put up with rental cars and all that stuff. I felt I'm lucky that I just accidentally discovered that I fixed those issues just by pulling the fuses. You know, but I could have made a request for VinFast to bring in the car to the shop, and I probably lost a few hours of work, and probably won't able to ride my VinFast VF8 car for a few days, which I would be very sad, you know what, really funny, during that less than 24 hours I have to commute from work to home, and then the next day from home to work, without ADAS, without 360 camera. I have to drive the car, I have to drive the VinFast VF8 car like the regular ICE car, and I realized how spoiled I had been. I felt really miserable. I felt really sad because I have to hold on to the steering wheel the whole time. Well, the good thing was the auto hold still working, so you know the head-up display is still working. It doesn't have all the self-driving ADAS display on there, but you know the normal information still there, but the blind spot wasn't working and all that. So you can understand how happy I was when I was able to fix that by simply remove the fuses. Anyway, have a great weekend and thank you for watching. Mình muốn chia sẻ với một số các bạn Việt Nam. Mình biết là mình làm video bây giờ chủ yếu là mình nói bằng tiếng Anh cho những người bên Mỹ và Canada. Mình giúp họ về trải nghiệm chiếc xe VinFast của họ, VF8 hay VF9. Mình biết bên Việt Nam thì khỏi bàn, tại vì họ có rất nhiều, bên Việt Nam có rất nhiều các bạn đăng video rồi. Nhưng mà cái channel của mình á, cái kênh của mình chủ yếu là mình muốn giúp những người Tây, người Mỹ hay người Mỹ gốc Việt ở bên Canada và bên Mỹ. Cho nên mình chia sẻ bằng tiếng Anh. Chủ yếu là cái video này mình chia sẻ với những người theo dõi kênh của mình là
Cách đây một ngày cái xe của mình nó không có cái hệ thống ADAS và hệ thống lái tự động và cái cam 360 camera 360 không có hoạt động, và cái cảnh báo điểm mù cũng không có hoạt động. Tất cả những cái mà phần mềm của đó nó không hoạt động. Cái xe của mình vẫn lái được bình thường nhưng mà mình không có được lái tự động, mình phải ôm vô lăng, cho nên mình hơi buồn. Trước hết mình đã reset bằng cái nút volume này, mình reset cũng không nó cũng không có nhằm nhò gì hết, nó không có tắt hết, nó không có reset giống như hồi xưa, không có hiệu quả. Sau khi đó mình khóa cửa hết rồi mình đợi 10-15 phút cho cái đèn của cái nút 90W đó nó tắt để cho nó reset. Mình làm mấy lần cũng không có hiệu quả. Rồi mình để ở nhà, đậu ở nhà cả đêm, mình đóng cửa, mình khóa xe, ngày hôm sau nó cũng không có hiệu quả luôn. Rồi kế tiếp là mình gỡ cái dây điện của cái pin 12V này ra, mình gỡ cái này ra hết, vẫn không có hiệu quả. Cái mà rất là ngộ là kỳ này sau khi họ chỉnh phần mềm, họ sửa chữa xe mình kỳ rồi đó, bây giờ mình gỡ cái này ra hết, cái màn hình nó vẫn còn hiện ra đầy đủ, nó không có bị tắt, mình không hiểu tại sao. Cho nên không có hiệu quả. Mình cảm thấy hơi bí, mình không có muốn liên lạc với gọi VinFast, tại vì mình sợ là phải đợi rồi phải mướn xe tùm lum hết, phải đem tới shop của họ. Mình cũng không muốn mất thời gian, cho nên mình muốn tìm kiếm. Mình tính lên trang mạng Facebook để hỏi mấy anh em bên Mỹ, Canada, người Tây có thể giúp mình trả lời, nhưng mà mình chưa có làm mấy cái đó. Mình muốn tìm hiểu, nhưng mà tự nhiên mình may mắn các bạn, mình mở cái nắp này ra nè. Cái nắp này bình thường mình không bao giờ mình xem đó, mà hôm qua tự nhiên mình vô tình mình nhìn thấy cái graphic đằng sau, nó cho mình biết hết mấy cái field này là để làm cái gì trong chiếc xe. Nó có đề hết trong đây các bạn. VinFast có trong đây hết à. Chỉ có cái là họ làm ngược với cả cái hộp fill, cái này nó ngược nhau, cho nên mình phải để ngược như vậy mình mới so sánh, nó mới giống nhau được. Thì mình thấy cái chữ ADAS trong đây, mình mừng quá các bạn. Mình thấy cái chữ ADAS này là ADAS 1 rồi ADAS 2 đó, ngay đó đó, cái đó ADAS 1, ADAS 2 ở giữa đó các bạn. Cái này đó các bạn, cái 30 nè, hai cái này là cái nó gọi về ADAS á. Mình thấy cái đó là mình nói chắc có thể là cái này là có thể, không biết nó làm gì được không, thì mình rút ra xong rồi đó, mình vô xe mình nhìn thấy mình tá hỏa luôn, mừng quá trời mừng. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường, những cái những cái cảnh báo nó đi hết, mừng ơi là mừng. Cho nên mình muốn nói với các bạn là hồi nãy mình chia sẻ với mấy người Tây là mới trong vòng dưới 24 tiếng đồng hồ mình lái chiếc xe này, khi mà mấy cái hệ thống trang bị tối tân tự lái nó không có sử dụng được ADAS với cả màn hình 360 các bạn. Khi mà lái xe không có mấy cái đó là mình mới biết là mình rất là may mắn được dùng chiếc xe VinFast VF8, nó rất là tối tân. Cho nên khi mà lái chiếc xe này không có mấy cái hệ thống đó là mình buồn ơi là buồn. Tại vì mình lái xe cả tiếng đồng hồ mà mình phải ôm tay vô lăng, không có được thả ra một chút xíu nào. Chân cũng phải vậy, rồi cái camera chỉ có nhìn thấy đằng sau thôi chứ không thấy trước, không thấy trên trời. Cho nên mình cảm thấy buồn, cho nên mình cũng hơi lo, là mình nói thôi rồi toi rồi, kỳ này phải đem vô trong VinFast shop, mấy cái shop mới. Mình phải đem xe tới, rồi vợ mình mà chạy tới bỏ mình đó, rồi chở mình đi làm, rồi tốn công tốn thời gian, đủ thứ chuyện đấy các bạn, chứ không giống như hồi xưa. Ok, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình, và chúc các bạn một ngày cuối tuần thứ Bảy Chủ nhật vui vẻ, và một tuần mới gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Xin chào các bạn.